Дорогие документалисты, кто сегодня к нам подключился, я очень рада, что мы с вами сегодня собрались. И, значит, сегодня здесь собрались те, кто уже готов брать на продукционный маркет свои проекты. Нас меньше, но это говорит о том, что у вас уже более проработанные проекты, и я рада вас здесь приветствовать. Мы здесь вместе с моей дорогой коллегой Даной Сабитовой и будем рады для вас обеспечить перевод этой сессии на русский. И также будем очень рады поделиться основной целью, зачем мы делаем такие сессии. Мы хотели бы сказать, что возможностей для документального кино в Центральной Азии очень мало, и мы с вами, как никто другой, знаем это. Но они есть в международном пространстве, и просто в каком-то смысле нам нужно преодолеть страх и непонимание и начать использовать эти возможности. Сегодня мы представляем вам Гевару, она представляет DOK Leipzig Co-Production Market. Это очень новый концепт, что такое Co-Production Market, мы об этом поговорим, чтобы у вас не было недопонимания, как туда подать и какие возможности оттуда получить. Самая главная возможность — это то, что вы можете найти копродюсера и партнеров, которые предоставят бюджеты для вашего фильма. И мы с Даной в прошлом году сами нашли там co-production партнера именно на этом маркете. То есть мы живой пример для вас, что это все работает. And then I also added about our personal experience. Since last year, we found a co-production partner in DOK Leipzig co-production market, so it definitely worked for us and for all of others. So please be careful. I want to make a special announcement about Dana's speech because it will be a very unique speech. And Dana, the floor is yours. After introduction that my speech is unique, I'm quite nervous now that Christina put me on the spot. But yeah, I'm very happy to see all of you here. As Christina already said, we were very happy to talk to all of you directly, not to just Kazakh filmmakers, but to filmmakers from all over Central Asia. So it is very important for us that language is uniting us in English. We also speak in Russian, but each of Central Asian countries has its own language, and it's very important for us to preserve it, and that filmmakers from different countries speak their own languages, so that I will have a hello to you in Kazakh as well. Кайрлы күн, құрметті достар, сізді тағда кездеуімізге қуанамыз. Менің атым Дана. Мен біздің сұлу қонағымызды орыс тілінде аударамын, бірақ кіріспе сөзін ана тілінде айтқым келеді. DOK Leipzig Кристина екеуміз ең алғашқы фестиваль болды. Копромаркет бізге көптеген тамаша адамдармен кездесуге мүмкіндік берді. Біз өзіміз копродюсерімізді сол жақтан таптық. So I'm really happy that Gevara is here with us today. We met her during ITFA, when we were at ITFA Academy last year. She was one of the panelists at the panel Beyond the Money, co-production with low capacity countries. So when we first met her, we immediately understood that she is the very person who can understand our situation in Central Asia. So it is very important for us that she now, from this year, is the head of industry, coordinator of Copro Market this year in DOK Leipzig. Еще раз всем добрый день. Я хочу представить нашу дорогую гостью Гевару Намер. Мы с ней познакомились, когда мы с Кристиной в прошлом году участвовали в ITFA, в ITFA Academy. Мы ее увидели на панели, которая называется «Больше, чем деньги». Копродукция со странами с маленьким оборотом, скажем так. К этим странам относятся также и наши страны, центральноазиатские, поэтому, когда мы только встретили ее, мы сразу поняли, что она именно тот человек, который может понять, каким образом работает наш продакшн, документальный продакшн. Поэтому мы очень рады, что с этого года она будет координировать Копромаркет в Лейпциге, и она точно будет очень рада ответить на ваши вопросы.
And yeah, before we start, I also want to mention the people who helped us a lot to provide this opportunity to all Central Asian countries. So in Kazakhstan, it's Goethe Institute. We are together with Dana here right now. Goethe Institute in Kazakhstan, and in Tajikistan is Manizha Babakulova personally and Go Viral Tajikistan, and you can see the filmmakers of Kyrgyzstan thanks to efforts of Adilet Karjov from American University of Central Asia, and also three beautiful, amazing women who provided opportunities for women filmmakers in Kyrgyzstan, like Fund of Art Female of Asia, Creative Bureau in Kyrgyzstan, and Ethnomedia. Personally, Asil Juraeva, Aizada Bikbalaeva, and Asil Motan. So we are more than ready to start, Ivara, with your introduction of this beautiful market, and please give us a possibility to translate. Oh, sorry, I guess you are muted. It's okay. Sorry, always happen with you just try to stop me or just give me a sign when you need to translate, but I will try to remember that. But I still have a question because I'm a very visual person, so I will focus now on people who are the camera on. I have the amazing group, many people, hello. I don't see your faces, but I'm very happy that you are all there, you know, your camera on. Thank you. So if you, whenever I have cameras. Show you that we are in Leipzig. It's okay. But the room that I'm in is named Leipzig, so yeah, it's really special. Okay. Yeah, because it's very comfortable to look at people's face and have this eye contact, and then we know we are really understanding from each other, or where is the question, or where you should go farther, where you should stop, things like that. Yeah. Давайте я переведу. Гевара очень рада всех вас видеть. Ей очень приятно было бы, если бы вы включили свои камеры, потому что от вашей реакции она может следить за тем, интересно вам, где остановиться и так далее. Поэтому, если вы могли бы включить камеры, большое вам спасибо. И я сказала, что я сейчас нахожусь в кабинете под названием Лейпциг, поэтому для нас это тоже очень интересно, что мы говорим про DOK Leipzig в кабинете Лейпциг. It's also like we have to say that you have right for a privacy issue, or if you don't prefer to show, or if you are using a fake name, because we documentary filmmakers understand sometimes we don't want our identity to be there or on the credit or on the face. We also understand this, but I think it's good to mention both, that it's good to see your beautiful faces, but at the same time, if there is any identity security measurements, we also understand. Да, Гевара напоминает о том, что она понимает, если вы из-за внутренней безопасности не можете показывать свое лицо или не можете показывать имя. Очень часто в документальных фильмах не называется сам проект, режиссер не может называть свое имя из-за соображений безопасности. Поэтому, если у вас есть какие-то насчет этого опасения, ничего страшного, мы все это понимаем. И я хотела предупредить то, что у нас во внешних ресурсах идет запись этой конференции, поэтому если бы вы не хотели, чтобы вас было видно на этой конференции, когда вы будете задавать вопрос или как-то будете взаимодействовать с нашей гостьей, скажите мне, и я из конечной конференции вас вырежу. Хорошо? Если что, вы можете написать мне в чате в этой конференции. Okay, I will ask another, I start with the questions. How many different countries we have here? We have 5 countries here in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan. And sometimes also people include Afghanistan in Central Asian region, but actually it depends. So here we have 5 countries. Okay, now 5 countries. Okay, just to understand, because I think also the rules and situations to the industry are very different in these 5 countries also itself. Гевара спросила, какие страны здесь участвуют, и Кристина ответила, что 5 центральноазиатских стран, и иногда Азербайджан тоже к ним прилагается.
Афганистан. Афганистан, извини, да. Okay. How many of you have been in an international documentary film festival? Like, can you raise a hand? Кто из вас уже был на международном кинофестивале? Пожалуйста, Super. поднимите руку. Okay. Now 1, 2, 3. Okay. Okay. I just want to have like small introduction. I always like it was useful for me when I start my career. The way it took me like very long to understand how this industry it works. I think we always have to remember that international festivals and documentary. We are only talking about documentary now because other festival has different kind of approach sometimes. But general, there are two sides of each film festival. One is public, and this is for audience to come and watch films and talk with directors, filmmakers. And there is always a second part, which is industry, which is business to business. And we have always to remember that when we are going to a festival as a filmmakers, we are going to the business side. So unfortunately, it's not the funny side, the enjoyable side sometimes. It's not the most maybe interesting and nice to have. It will be tough and a lot of pressure and a lot of work because we are going to the heart of business. Да, Гевара хотела бы начать с небольшого интродакшена насчет того, каким образом именно международные фестивали работают. Для начала она спросила, кто из нас был на международных фестивалях, мы подняли руки. И она хотела бы начать с того, что любой фестиваль, если мы остановимся сейчас именно на документальных фестивалях, делится на две большие части. Первая часть — это общая часть, публичная, она для зрителей, между кино и зрителями. Она позволяет людям смотреть фильмы в кинотеатрах, она позволяет встречаться с режиссерами, с авторами фильмов, разговаривать. То есть это зрители с фильмами. Также вторая часть любого фестиваля, которая нас как профессионалов интересует, это индустриальная часть. В индустриальной части это разговор бизнеса с бизнесом. Мы все, конечно, хотим попасть в эту индустриальную часть, потому что мы делаем свои фильмы. Конечно, эта часть фестиваля, она не очень веселая, она очень трудная. Здесь очень много сложной работы, но она очень важна именно для нас, для того, чтобы мы могли сделать какой-то прогресс в своих фильмах. Okay. This all the industry side of big festivals or any festival, it's always coming from one idea that meeting people, meeting each other, make things different and let the work happen. Let the business go. And from this very big idea, you can understand all the industry program from each festival. It's all about meeting each other because human being meeting in person makes different and let things just go smoothly. Именно главная идея любой индустриальной программы международного фестиваля, документального или какого бы это ни было, это то, что личные встречи, они позволяют вещам происходить. То есть, когда вы лично встречаетесь с каким-то человеком, именно личный контакт поможет вам, чтобы вы со своим проектом или со своей работой куда-то продвигались. Когда вы лично встречаетесь с человеком, лично разговариваете, это помогает и вам, и этому человеку лучше понимать друг друга. Поэтому главная идея и главная цель любой индустрии — это в том, чтобы люди встречались друг с другом. Okay. Now, every festival has a different and unique understanding of this industry. And that's why they analyze the needs in a different way, and then that's why they create tools are different from each other. So it starts with how do we understand this industry? So like how we understand this industry, then how we analyze the needs in this industry, and then what kind of tool we create for this industry. And I'm just saying this introduction because you will realize when you are introduced to other
film festivals and industry platforms, it's not about what is better, what is smarter, it's just about being different. So they are presenting different tools to help the filmmakers. На каждом фестивале, у каждого фестиваля есть свое понимание того, есть свое понимание индустрии. И каждый фестиваль, каждый крупный фестиваль делает свой собственный анализ того, как это понимание отражается на нуждах людей, которые участвуют в этой индустрии. И после анализа нужд они понимают, какие решения они могут предлагать для кинематографистов, которые участвуют в их индустриальных программах. Почему Гевара все это говорит? Для того, чтобы вы понимали, каким образом мыслят фестивали в выстраивании своей программы. То есть она с нами поделится, какое понимание сейчас есть у DOK Leipzig того, что нужно вам как кинематографистам. Да, также Гевара сказала, что это не про то, чтобы выбирать, что умнее сделать, что сделать выгоднее. Это про то, чтобы подчеркнуть, какие все разные, и для каждого найти свою стратегию. Yeah, because for example, I'm sure if you now start a film festival in any of your country, in any of your city, you will take a completely different consideration. And sometimes it changes from a city to a city. You know, it changed like from a country to a country, from a region to a region, and sometimes it really get changed also from a city to a city. And yeah, we finished this point because this was my introduction. I know, I'm sorry if you felt it's a bit boring or very basic, but I think it's really, really helpful sometimes just to put it in that head and then go and speak about this specific program. So we are not talking about everything because there are many opportunities, and they are serving different areas, different needs, based on a different understanding of this industry. Yeah, that's completely what we try to do here, to meet these filmmakers with different context, to make them understand that the different context works different. Гевара рассказала о том, что вот эти вещи, про которые сейчас она говорила, это достаточно базовые вещи, может быть, они покажутся вам скучными, но вот этот конкретный контекст меняется в зависимости от того, о какой стране мы говорим. И даже не только о стране, говоря о любой центральноазиатской стране, но даже и о городе. То есть от города к городу стратегия может меняться. Поэтому очень важно, чтобы все понимали контекст, в котором мы сегодня будем говорить. So, please. Yes. У вас есть что? Yeah, all good. Dana disappeared or no? No, she's here. Okay. Okay. So I go now to DOK Leipzig. DOK Leipzig in the industry program, we have many different program. It's over 6 days from the festival days. That's almost like 9 days. And what we do in the industry program also, we try to contact or serve different categories from this industry for people, for our beneficiaries who come to DOK Leipzig. So is it okay? I think okay. So we have very different chapters. So for example, there is the film market. Film market is for ready films that are not in the program, but we put them on a digital screening available. So you go to a room, mainly you find 50 laptop or a computer with a screen, and it's only for festivals, programmer, and for sales agent or distributor to watch this film, because these films are for buying. What you see in the film market, it's I put my film on the market as a product, so somebody can come and watch it, pay money to watch it, so they take it to put it on their festival or they buy it for their company. So it's a very clear, it's a film market, it's a product to sell, a product to buy. Somebody pay for it, somebody gonna take it to show it. In the film market, usually in the festivals, you have a huge amount of films, like 300 film, 400 film. In IDFA, sometimes it reached like, for example, to 700 films, and they are always divided in categories.
Like there is always a way, like you check by country, you check by topic, you check by gender of filmmakers, you check by age of characters, for example. Okay, let us translate. Givara, can I please ask you to make a bit shorter points because Yes, yeah. I didn't see you, so I was like, okay, I go ahead. Somebody entered the room, but Yeah. когда мы говорим про фестиваль DOK Leipzig, то их индустриальная программа длится где-то 9 дней. Одна из частей их индустриальной программы – это маркет. Маркет выглядит, если вы зайдете в комнату, где проходит маркет, это 20 компьютеров со столами, где люди в наушниках могут смотреть непосредственно фильмы. Этот маркет, он нужен уже для готовых фильмов. То есть эти готовые фильмы, для того, чтобы они встретились с теми, кто хочет их купить, для этого маркет и существует. На эти маркеты обычно приходят отборщики на фестивале, люди, сейлс-агенты, которые потом будут покупать ваши фильмы для того, чтобы потом их продавать, и дистрибьюторы. Обычно в маркете на таких фестивалях участвуют от 300 до 400 фильмов. Например, в ИТФА участвует 700 фильмов. То есть количество фильмов очень большое, и вы представляете, сколько фильмов не попадает на маркет для того, чтобы встретить своего дистрибьютора или своего отборщика на фестиваль. Поэтому просто попасть на этот маркет — это уже большая конкуренция, но это и прекрасный шаг для того, чтобы вас непосредственно увидели. And that's like a lot of people go to the festivals only to go to the market. You don't see them. If you have a film in a program or something, you never see these people, and sometimes you ask yourself why there is 3,000 guests in this festival, because like maybe half of them are sitting in that room, in the market room, watching films and trying to contact the right holders. Вы можете To удивляться. finish this. Также эти люди, то есть у них, допустим, 700 фильмов, у них есть каталог, в котором эти фильмы делятся на разные жанры, они делятся, допустим, на пол режиссера, который снял этот фильм, на топики, на страны, то есть эти люди могут благодаря этому каталогу из всех этих 700 фильмов найти именно те, которые им интересны. И вы можете, когда вы попадаете на любой фестиваль, у вас будет список гостей, и из этих 3000 списка гостей вы просто непосредственно на фестивале, может быть, увидите только половину из них в лучшем случае. Другая половина сидит на вот этом маркете с этими компьютерами, и они с людьми даже не встречаются, они только смотрят фильмы. И если у вас есть готовый фильм, вы на фестивале, если вы не попали на маркет, то вам невозможно будет просто на кофе-брейке встретить этих людей. Они сидят и смотрят во время фестиваля эти фильмы. Поэтому если вы хотите продать свой фильм на фестиваль, то обязательно старайтесь попасть на маркет. Yeah, since last year we have a special market even next to the general film market. We have a special market called archive market. In archive market we are also having people who own like rights of a huge archive, you know, like hundreds, thousands of hours of archive. They buy it, they have it, they own the right, they come to our market, they show it to interest people. If a filmmaker or a production company or a TV or whatever is working on a project and searching some rare archive, they can come to the archive market, meet the owners of this archive and negotiate or request, or sometimes also researchers come because they need to find out what is there, what we have there, you know, what kind of archive you have there, because it's sometimes also for you as a filmmaker, if you don't know this archive even exists, you cannot build a structure or a story even in your head. But the moment you see that this exists, it changed the thing. So archive market is new also from last year. Также те люди, которые приходят на маркет, они приходят, и если им понравился этот фильм, то они могут напрямую на этом же фестивале соединиться с представителями этого фильма. То есть непосредственно встретиться, если им интересен этот фильм. У DOK Leipzig есть отдельный маркет, который называется только для архивов.
В этом маркете участвуют не только фильмы, которые были сделаны из архива, но также сами организации, допустим, большие архивы, которые хранят тысячи часов информации, они также участвуют в этом маркете, и в этом маркете архивном могут прийти и посмотреть люди, которые, например, сейчас на данный момент снимают фильм для архива, и они могут посмотреть, у кого какой материал есть по выбранной ими темы. Туда могут прийти и те, кто делают сейчас ресерч для какого-то фильма, могут прийти режиссеры, могут прийти в стиль видения и так далее. Также могут прийти режиссеры, которые, ну, например, мы из Казахстана совершенно не знаем, какие архивы хранятся, допустим, в Англии про Казахстан. То есть нам тоже было бы интересно теоретически прийти на такой архивный маркет для того, чтобы посмотреть именно про нашу страну, есть ли у них какой-то архив. Вот. Это из того, что может быть отдельно, не только маркет фильмов, но вот есть архивный маркет. И если кому-то, кто вот посмотрел их архив, стало интересно обратиться к непосредственно тем, кто этот архив хранит, они могут непосредственно на фестивале встретиться и обсудить. Yeah. The second part of our DOK industry is what is financing and networking events, and these are 4 different programs. Biggest, or like I can say the main one, is co-production market, and there is short and sweet, it's for short films, and then there is preview training, it's for documentary films in advanced stage, and there is preview Germany, it's for documentary films from Germany. So there are 4 different programs where main part of it is to seek more financing or funds or secure more collaboration for your film. Each one of them, it had like mainly the co-production market. Yeah, sorry, this Yes. part would be really nice. Thank you so much. Sorry for interruption. Yeah. Значит, помимо маркета, где можно смотреть, также большая часть индустриальной программы – это финансирование и нетворкинг. Эти финансирование и нетворкинг состоит из 4 частей. Первое – это short and sweet, короткий и сладкий, для короткометражных фильмов. Следующее – это непосредственно копромаркет, на который сейчас открыта подача. Туда попадают фильмы, которые на начальной стадии девелопмента или очень раннего продакшена. Также есть превью. Превью – это для фильмов, которые уже подальше прошли в своем производстве, и им уже есть что показать, но они все еще ищут дополнительные финансы или, возможно, партнеров, с которыми они могли бы соединиться. И также есть отдельно такое же превью, но только для Германии. Вот эти 4 отсека индустрии, финансы и нетворкинга. Yeah. Now, I'm mainly in charge of 2 of this program. One is Copra Market, one is short and sweet. But before we go in detail to these 2, quickly I need to add like the third part of the industry program. It's what we called open program. And this is about discussions, panel, masterclass, and talks. Гевара сама именно в отсеке финансирования и нетворкинг отвечает за Copro Market и за Short and Sweet. Но пока мы не ушли в детали именно этих 2 частей финансирования и нетворкинга, еще одна последняя, 3-я часть, большая их индустриальной программы, это так называемая открытая программа. Она состоит из панелей, мастер-классов, каких-то общественных встреч, которые могут посетить кинематографисты. Okay, co-production market. What we do? It's co-financing and networking place. We select 30 to 35 documentary film project, feature lengths, only feature lengths, which is mean over 40 minutes. And preferably best it's to be in development or in very early production.
These projects come to Leipzig, and each project makes between 15 and 25 meetings in 2 days. Co-production markets, it's about meetings. There is no central pitching, and there is no there is no, like, mainly there is no central pitching, but it's only about meetings, and we schedule these meetings. Давайте остановимся теперь на co-production маркете. В co-production маркете они выбирают 30-35 фильмов. Это обязательно должны быть полнометражные фильмы. Полнометражным они считают от 40 минут. Эти фильмы должны находиться на ранней стадии, то есть на девелопменте или на очень ранней стадии продакшена, съемок. Как это выглядит? У каждого из 30-35 проектов есть по 15-25 встреч за 2 дня. Это не питчинг, когда вы сидите и рассказываете 30 людям про свой проект. Вы встречаетесь один на один с каждым из этих людей по 15-20 минут. То есть основная идея копромаркета — это нетворкинг, общение. So, after we select the project from the submissions and other special cases through our partners, I can talk about later. We select the project from one side and we invite potential co-producers and decision makers from the other side. And we do the scheduling, the meetings between these two sides. So each project, each film team need to meet at least between 15 to 25 decision makers or potential co-producers. And decision makers here we are, Thank you. Sorry, Dan. Yeah, that's okay. После того, как они выберут эти 30-35 проектов, они понимают, какие проекты у них сейчас на руках. После этого они приглашают копродюсеров, сейлзов, дистрибьюторов, которым интересно было бы поговорить насчет этих проектов. То есть они занимаются, женят проекты с людьми, которых они хотели бы встретить. То есть обычно у одного проекта за 2 дня, повторюсь, от 15 до 25 встреч с этими людьми. Decision makers are also like very diverse between film fund, film institute, broadcasters, what else, like film festivals sometimes, distributor and sales, of course, because those also can do the pre-sale. Очень разные люди, которых они приглашают для того, чтобы встречаться с проектами. Помимо продюсеров без проектов, которые ищут, которые хотят выступать как копродюсеры, они приглашают также фонды, они приглашают какие-то институции, которые тоже могут финансово поддерживать проекты, они приглашают бродкастеров. Бродкастеров — это большие телевизионные компании, которые также вкладывают в фильмы документальные. Иногда они приглашают фестивали, которые могут заранее уже для себя какой-то фильм на ранней стадии выбрать. И сейлс-агентов, потому что сейлс-агенты, они могут сделать pre-sale, то есть купить часть вашего материала еще на стадии производства. Okay. And what happened is that film team and all these meetings happened over 2 days, and then we continue sometimes there is definitely a follow-up. Some of them continue the discussion after, or some meets again in another festival or market or whatever, but we also follow up with each project to see when it's finished and if it make the matching in our market or what they are going, where they are going from there. Let me also please help Dana a little bit.
За 2 дня проходят все встречи, о которых говорит Гевара, с теми людьми, с которыми у каждого проекта будут встречи. Но также, конечно же, после этих встреч вы можете продолжить говорить во время фестиваля дальше. И фестиваль со своей стороны обязательно следит за тем, что происходит на вашем проекте, как он развивается, ну, то есть в течение какого-то времени, вот в течение года в нашем случае, рассматривали. И также, если у вас есть какие-то надобности, они, конечно, вам помогут, вы можете об этом написать. И они следят за фильмом до того момента, как он будет закончен, чтобы затем с готовым фильмом тоже познакомиться. Now, what is specific about our market or what we do accept? It's like, as I said, film in development or in early production. Why? Because we believe that establishing co-production, a big business relationship, it's better to have it from the beginning, not on the last stages. Because when you establish this from the beginning, then you are also giving the chance to your co-producers to help you more and develop this project in different levels. Of course, to get the money, but also to be part of the process all together and do the best to make it to make it in a better way. So if you get someone in the very last minute, you are done with shooting, you are done with editing, then it won't be that. It will be only about money in the last minute, not about the collaboration. Да, специфическая особенность co-production маркета в Лейпциге заключается в том, что они принимают проекты на ранней стадии или на стадии раннего продакшена. И это важно, потому что если вы найдете копродукционных партнеров на этой стадии, то тогда ваши бизнес-отношения будут построены не только на деньгах, но и на большой вовлеченности копродукционного партнера. Он может предоставить вам большие возможности во время процесса создания фильма, вы будете больше коммуницировать и установите между собой такую рабочую атмосферу, вы будете работать над проектом вместе. От себя добавлю, что это значит, что вы не будете чувствовать себя одиноко. И co-production market в этом случае, который предлагает только last minute на последней стадии знакомства, да, то этот co-production market тогда подразумевает только деньги. И это не история с DOK Leipzig. And you have, I always tell filmmakers, because I'm also filmmakers and I produce since 2008, I can say. I start my career since then, and I always tell filmmakers, co-production could be the best thing happen to you or the worst thing happen to you. And that's why you need a lot of time thinking if you do need co-production, does your project need co-production, and you need co-production, and what kind of partner you pick up for this. And that's why a lot of people in this industry like us, big platform like DOK Leipzig or ETFA or whatever, invest a lot of money to work on co-production. Сама Гевара рассказала, что она работает так же, как продюсер с 2008 года, то есть уже много лет. И она считает, исходя из своего опыта, что копродукция может быть либо вашим самым лучшим решением с вашим проектом, либо самым худшим. Это полностью зависит от того, каких партнеров вы вовлечете. И вам очень нужно разобраться с тем, сколько вам действительно нужна копродукция конкретно для этого проекта. То есть важно понять, какие цели вы преследуете, когда ищете копродукционного партнера. Okay. If we go to more practical points about how it works, for DOK Leipzig, we always prefer projects that are applying with even small money secured, because this gives assurance, or this help other decision makers or potential co-producer to understand how realistic is your project and how how much it's ongoing, it's making, it's really developing. And this small money, from my opinion, it doesn't have to be money from also fund or
an application you have made already. It could be also your own investment as a producer or director. Because usually we documentary filmmakers, we do spend a lot of time working on our project alone. And we have always to calculate this time and effort and energy and everything we did, like using our cameras or paying for traveling or all this, it's our investment. So it is a percentage of a budget, and it's percentage that has been there from us. Okay, thank you for this comment, especially from me. Дивара подчеркнула очень важный момент, что вы можете подавать, даже если в вашем проекте подтверждены на данный момент очень маленькие суммы в бюджете. И, конечно, мы должны понимать, что это должны быть реалистичные, прагматичные расчеты. И когда ваш копродукционный партнер будет знакомиться с этими расчетами, он тоже будет обращать на это внимание. Но важно понимать, что ваши личные вложения в фильм, такие как ваше время, когда вы долго работали над проектом в одиночку, ваша камера, с которой вы ездили, также ваши затраты на путешествия, все это считается вашим вложением в фильм, и это называется словом own investment. Вы должны будете это в своем бюджете указать, что вы вложили эти деньги, чтобы вы не чувствовали, что у вас там 0 тенге, 0 разных валют в бюджете. Поэтому она вас призывает, когда вы будете подавать, указать и посчитать, прокалькулировать все эти суммы тоже. The last very important point about our market is that we welcome projects from all over the world. So everybody is welcome to apply till the deadline 29th, and sometimes if somebody contact us from before a while, like now, and tell us, listen, I need to apply, but I really need just one day, or I need a few hours behind the deadline, we do make that. Also, thank you for this comment. Not very German. Дивара сказала, что они принимают заявки со всего света, и дедлайн 29 июня. И если кто-то в самую последнюю минуту хочет подать проекты, вот, например, сейчас 9 дней до дедлайна, это уже считается последней минутой, иногда документалисты им пишут и просят еще несколько часов или еще один день, и они поступают со своими немецкими традициями и дают еще немного. Yeah. And you need to understand why this happened, why this is happening, why these kind of market are centralized in Europe. Because there is money in Europe, because there is federal money, government money, public money that goes to support culture and art in general. And that's why people, filmmakers who have companies, production company, for example, in a country like Germany, can be the minority producer, which is mean the producer with less percentage that own less. And they can apply for even a regional fund or a federal fund to get the money. Да. Очень важно подчеркнуть, почему этот маркет централизован в Европе, да, в данном случае вот в Германии, в Лейпциге, потому что это большое количество финансирования в Европе выделяется на поддержку культуры и искусства. Конкретно в Германии это государственные деньги, публичные деньги, что подразумевает деньги налогоплательщиков, и также частные инвестиции. И вот когда вы поддержаны вот этими вот небольшими первыми грантами, и ваш прикрепленный копродюсер имеет возможность подаваться в региональные фонды, национальные фонды Германии. Даже если он будет копродюсером minority статусом, то есть у него будет меньшее количество в бюджете, все равно у него есть эта возможность, а соответственно это возможность для вашего бюджета. Yeah. And this is apply also, of course, in many Scandinavian country and other European country, in US, in very Asian country. In like it's not only about Europe, but it's easier to come from everywhere and meet in somehow in Central Europe and do this kind of meeting, introduction, understanding, knowing, building the network.
Да, важно понимать, что также это можно отнести к скандинавским странам, у которых большие возможности финансирования, к американскому рынку, к азиатскому рынку. И почему это просто централизировано в Европе? Потому что это точка, куда все съезжаются и начинают вместе думать о международных стратегиях развития вашего проекта, конкретно копродукции и построения финансового плана. Do you want to ask, like, we can have some questions, and then from there I can also figure out which direction we go? I saw that I Miruert guess had a question. Yeah, Miruert had a question. Can you please share the question? Hey guys, thank you for this meeting. I hope the surrounding noise is not too distracting. My question for you, Guevara, is about co-production. You mentioned that it can be like the worst thing that happened to a documentarian. So I guess my question is, could you please provide any worst examples from your career? Yes. stories like doing that. Yeah. It happened because sometimes like when you are pick up your partner or co-production, you need first to understand, of course, their practical situation. Like, okay, they have an established company, they have previous project, or they studied like in here on there. Like, it doesn't have to be the most expert, of course, producer in the world, but just to build this be able to talk with them and understand that they are in this career, they have real project, and they have did something before. And it's always sometimes good to take someone close to your profile, not the most rich or biggest profile producer maybe in Europe. Like, not every famous with great career producer, it's the perfect for you, for example, or for me, or for anyone. So what happened is that if you are taking someone who's interested in your project because it will bring money, or because you have a unique access to a story in your country that's might be very interesting, for example, to the international audience, and they only want this, and they want it in their way, so they will interfere into your creative decision to make this works for selling, or for making money, or for bringing other audience, then I will consider this as a bad experience, because this is someone not investing in building collaboration on telling stories on a human about a human being, and this is what we are doing. Okay, let me briefly translate the context. Спасибо, Мируерт, за вопрос. Прекрасный. Мируерт спросила о том, какие неудачные случаи копродукции случаются. И если вкратце сказать о том, что может случиться, то если вы руководствуетесь только целями привлечения дополнительного финансирования и выбираете самый большой денежный мешок, который вам встречается на пути, и с этим человеком, с этой компанией только из-за денег строите ваш копродукционный проект, то вы рискуете тем, что это будет все рассматриваться только в контексте купли-продажи, и, соответственно, копродукционный партнер будет иметь возможность вмешиваться в ваши творческие решения и диктовать вам какие-то условия, исходя из его предположений о том, как этот проект затем можно будет продать. Поэтому Гевара несколько раз подчеркнула этическую сторону этого вопроса. Вы должны найти кого-то, как она сказала, close to your profile, то есть кого-то, с кем вы будете чувствовать себя наравне, с кем вы будете чувствовать себя в справедливой позиции, в равносильной позиции, и тогда копродукция не будет тем самым неудачным случаем, про который спросил Мируерт. It happened a lot in post-production. Why? Because if a co-producer comes to you when you are done with production, then that means they cannot spend the money they raised
if they get 60,000 euro from any regional fund, like the number of regional fund, it's for example 60,000 euro mostly. So they get this money and they cannot spend it on audio or in camera or in DOP or on other things because you have done it already. So there is only the editing left. And then they will bring you the editor they think it's the most perfect. But that editor or like could be maybe the worst for this. And maybe you thought already about an editor that you are, for example, collaborating with since the developing the idea or since previous project, or you know this like editor or that editor works and you want to collaborate with them. The moment that you are putting all your material after filming for 2, 3, 4, 5 years, you know, with an editor that you did not agreed on or you do not come and go like in a good way with, don't expect too much to be good. Thank you, Gibara, for this like emotional part of this lecture. Вот прекрасный пример рассказали нам. Например, вы уже сняли весь свой материал и нашли копродукционного партнера, он вам может из своего национального регионального фонда предоставить 60 тысяч евро. Но у вас это средняя сумма, о которой вот мы говорим, говоря о такого рода фондах. И вот у вас встает ситуация, что вашему копродукционному партнеру некуда потратить эти 60 тысяч евро, потому что вы уже сняли все, и у вас готов материал. Единственное, что вы сейчас можете сделать вместе, это постпродакшн. И, соответственно, на постпродакшн будет потрачена вся эта сумма, и, естественно, копродукционный партнер попросит привлечь своего монтажера, который, возможно, не будет отвечать творческим задачам вашего проекта, и вы с ним проведете несколько лет вместе монтируя, но если вы с самого начала не нашли один общий уровень, не нашли общий вайб работы, вы друг другу не подошли, то Гевара вам предложила ничего особо сильно не ожидать от такого проекта. Ну, в смысле, конечно же, понимать на те риски, которые вы идете. Поэтому копродукцию нужно строить на другом основании, и чем раньше вы начнете ее строить на стадии вашего проекта, тем лучше. But also remember that this might be the exact... yes, Dan. Sorry, I just wanted to include the information about the regional funds, why they should spend in the region this information. Хотела немного добавить про, почему Гевара говорит именно про региональные фонды. Например, если вы нашли копродюсера, который может взять с регионального фонда Германии, допустим, с того же Лейпцига, то он может предложить вам, что деньги, которые он получит от своего фонда, они могут потрачены быть только в Лейпциге. То есть монтажер, который может монтировать на вашем фильме, он может быть только с Лейпцига. Поэтому, когда вы будете... То есть, даже если вы на одном уровне понимания того, какой фильм в дальнейшем может получиться, вы очень ограничены географически тем, что вы можете выбрать монтажера только оттуда. То есть, это тоже нужно иметь в виду, когда вы выбираете своего копродюсера. And I'm coming to add, and this might be exactly what you want. Maybe you are coming from a country, for example, that editing is not the most strong side of this industry, for example. And it happens because there is no film school everywhere, and this industry did not develop in every country like each other, you know, like we know that. So it might be exactly that what you need. It's an international editor who has a distance with your topic and is a very fresh eyes, and then they can make you the best film ever, like you make it together. But you need to understand what you are coming to in this collab. What is the package that's presented to you? So like earlier you know, better you can make out of it. Mm-hmm. Но также Гевара говорит про то, что, возможно, ситуация такая, когда вы можете тратить, допустим, только в Германии, она может быть для вас, для вашего проекта и идеальной. Допустим, вы представляете страну, работаете в стране, где нет монтажера, который
отвечал бы вашим стандартам, который бы понимал вас на том уровне, на котором вы хотели бы, чтобы он вас понимал. Поэтому для вас иностранный монтажер, который уже, допустим, монтировал фильмы, которые вам нравятся, или который хорошо понимает вас, у которого есть взгляд со стороны на ваш материал, возможно, это именно то, что нужно вашему проекту, и эта копродукция будет великолепной. Это полностью зависит от того, когда вы приходите к своему копродюсеру, когда вы его ищете, вы должны понимать, какие у вас нужды вашего проекта. I know examples of co-producers. I worked once with co-producer that I never met her, and this is a bad example. Really, you work with someone, you look at their eyes, and you have a conversation because, co-production, like what we say sometimes on a film. Making industry, that the director and producer, it's like a marriage relationship. It's endless and it's complicated and it's bloody and it's nice, but it's the same also with co-producers. If you don't know these people, how are you gonna deliver a baby with them, which is your film product, which is something that it's eating your heart and your soul and your head like all the time, and you need to put it on a base shape. So if you don't know these people, it's not a good idea to make it because they're gonna bring you some money in the end. Сама Гевара один из разов работала с копродюсером, которого она никогда не встречала. И это очень плохой пример, потому что как вы можете работать с человеком, которому вы даже не смотрели в глаза, когда вы обсуждали, что в дальнейшем вы хотите от фильма. И часто Гевара говорит, что отношения продюсер и режиссер, они, можно их сравнить с браком, потому что вы вместе, конечно, это может быть бесконечно утомляющее, но при этом прекрасно и взаимонаполняющее. Вы должны знать человека, с которым вы создаете ребеночка, который будет вашим будущим фильмом. Поэтому сам процесс создания фильма, он пожирает вашу душу, ваше сердце, поэтому человек, с которым вы это делаете, вы должны ему доверять. We have one question? Yes, more question? Yeah, we have a question from Ayjan. Hello, and I want to say first of all thank you to Dana and Christina to make this session. Because it's I think in the end it will be very useful information which we can use in the future. So it's not a question. I think it's just maybe more like most of the time in our countries we don't know how to do co-production. In my career it's gonna be, I think, first time. I already have 2 feature films, short films, and I have a documentary, but I never did co-production. So this is a very, how would say, I'm absolutely, I have very low knowledge about co-production. And for me, now I'm listening, and for me, it's like a most, for example, I'm a director, I have an idea, I have a script, and I came to co-production market, and it seems like I'm looking for a producer, but it's like, how I understand correctly, or who is these people who are will be sitting in front of me there? And the another moment which interesting for me, how can I protect myself and my story to, I would say, to bring the idea in the end to audience. I mean that it's gonna be for 5 years, maybe for 3 years, but maybe there is some tips and tricks in the beginning which better I have to know. And it's one question, and the second one is also, can I ask now? To apply for co-production market in Leipzig costs about 300 euro.
So all people who sit here now, we are from countries where our monthly salary about 300 or 400 euro. So is there any chance to get some discount or something like this? So thank you. Айжан, можешь, пожалуйста, перевести свой вопрос на русский язык сама тоже, чтобы в полноте понять? Да, всем привет. Так, я бы хотела, то есть меня больше волнует, интересует вообще, что такое копродукция, потому что я сама с этим никогда не сталкивалась. И сейчас, слушая речь Гевары, мне больше кажется, видится это так, что я вот режиссер, я сценарист, у меня есть идеи, я прихожу на этот копродукционный маркет и больше ищу продюсера. Так ли это? То есть так ли я правильно поняла? Возможно, то есть кто эти люди, кто будет сидеть напротив меня? И есть ли какие-нибудь, так сказать, забыла это слово. В общем, есть ли возможности как-то себя изначально уберечь от того, чтобы встретить на самом деле недобросовестного человека? И второй вопрос был о том, что вот заявка на копродукционный маркет в Лейпциге стоит 300 евро. Есть ли возможность какую-то получить скидку? Потому что это слишком дорого для наших стран. Все. Yeah. So, very important question. Thank you. Because we always say DOK Leipzig, it's not okay for us that only directors come to present these films because of that. Because DOK Leipzig, it's for producers. The co-production market, it's a place for producers talking to producers. It doesn't matter if it's your first film as a producer or your 10th film as a producer. We are not requesting that crazy experience on that. But being a producer, it's easier to negotiate a co-production because then you know kind of the basic of how production goes in your country and what you can handle, what you cannot handle, what you can accept, what you cannot accept. And then you develop this kind of knowledge once by once. But definitely we mentioned that even on a website, because I know it's very tricky and it's very hard that we are not a training initiative. And I always refer producers with the first time project or second time project, go and try workshop and training initiatives like Eurodop or many other like different things, because it's build your knowledge and awareness about your rights in this career and what you can do for your project. You want to translate this or I go? First one would be nice, yeah. Значит, отвечая на первый вопрос, да, конечно, очень правильный вопрос, потому что сам купромаркет DOK Leipzig, они нацелены на то, чтобы не только режиссер приходил со своим фильмом, но приходила пара режиссер и продюсер, где продюсер из страны, где и режиссер. То есть к этим продюсерам и к режиссеру нет никаких таких очень больших ожиданий, что у них уже, допустим, должны 2 полнометражных фильма быть сделаны для того, чтобы они могли участвовать в этом копромаркете. Но всегда легче обсуждать копродукцию, когда разговаривает продюсер с продюсером. И продюсер, который будет с вами, с вашей страны, он может понимать какие-то нюансы из продакшена, который происходит в вашей стране. Допустим, он может понимать зарплаты в Казахстане, он может понимать, как куда ехать и так далее. То есть он может, зная всю эту информацию, он может адвокатировать вашу идею, может адвокатировать ваши специальные нужды, которые у вас есть к вашему фильму, как у режиссера. Он может адвокатировать как продюсер к своему копродюсеру, с которым вы будете разговаривать. В DOK Leipzig, к сожалению, нет каких-то обучающих программ, которые вашему продюсеру могли бы помочь для того, чтобы каким образом нужно разговаривать, но всегда есть другие такие инициативы, которые помогли бы вам это понять, допустим, Евродок. Он для продюсеров, как раз для продюсеров, которые хотят делать копродукции.
Но от себя немного добавлю, что с Кристиной для нас это был вообще самый-самый первый совместный опыт на международной площадке. То есть Кристина как режиссер, я как продюсер. До этого я не проходила никаких образовательных программ, то есть я только сейчас в Евродоке учусь. В любом случае это было очень-очень полезно, потому что вы встречаете людей со всех разных отраслей. И даже если они не заинтересованы в вашем проекте, у них очень интересно спрашивать, каким образом они работают, допустим, сейлс-агенты, кто это вообще такие, какие фильмы они покупают, какие возможности есть, разговаривать с фондами, даже если это вам для этого проекта не нужно, но в любом случае понадобится вам для других. Поэтому вот на примере нас с Кристиной, для нас это был самый-самый первый опыт, поэтому не бойтесь, все будет замечательно. Главное, найдите человека, которому вы доверяете и который также любит ваш фильм, как и вы, когда вы ищете продюсера. Я вот просто от себя добавлю такое лирическое отступление. A very important part about like who is sitting in front of you. This is also very important. As I say, there is a variety of decision makers. You can be sitting in front of somebody who is managing initiative of training, and you tell them, listen, I haven't studied this or that, or I'm doing on this or that project, and I really need support on that. Am I candidate for your selection, for your initiative, for your workshop, or for your training program? Because some training programs are really long, are over 1 year, for example, and they take the project from really development to post-production. So if you are sitting in front of someone like this, they will remember your face, they will remember your name and your project. And then your application, it won't be like 100, because, for example, I get 300 submissions for co-production market. And definitely if the people or project or things I know, it's not like things I don't know. It doesn't make my decision different. It doesn't mean I'm gonna give unfair opportunity, but it makes different, especially with the training people or with film fund. They will remember you. So, or if you are negotiating with producers, if you are sitting in front of someone and you couldn't talk with them, then definitely maybe they are not the best co-producers for you. Because humans are humans. We have all our personalities. So if someone you cannot even have a discussion with, and it happened with me a lot, I said with people the meeting should be 20 minutes, after 5 minutes I go or they go. It's why we are wasting each other's time, it's not good. It's very kind of obvious, and that's why it's really important to understand who am I sitting in front of. And what do I need? I cannot go to a film fund and ask for a training opportunity. I cannot go for a training opportunity and ask for co-production. I cannot go to a potential co-producer and ask them to work with me as a charity, as something just good to have. So it's a lot of work also you have to do the moment you receive your scheduled meeting. Who are these people? What is their background? What do they do? How experienced they are? What did they did before? If I put a meeting with you, with a producer, with a potential co-producer, and you go and check their profile, and you come and tell me why I'm gonna meet this person. He is only doing films for Netflix and my film is not for Netflix. Change it. Okay. We need to translate. Okay. Dana hates me. Christina, you wanted to add something to previous question, did you? No, I guess we will touch this question a little bit later about the 300 euros, because yes. You will apply for free, and you only if you will be selected, then you will need to pay 300 euros. If you will. But I talk about I'm coming to that. Yeah. Let's first translate. Yes. Да, к предыдущему вопросу она хотела бы также добавить, что нам нужно понимать, кто сидит перед нами, с кем мы разговариваем. Например, также в таких встречах к вам могут встретиться люди, которые как раз занимаются воркшопами или какими-то образовательными программами, которые могут помочь вам
увеличить свои шансы или повысить свои навыки, которые вам бы могли помочь. Очень важно с этими людьми встречаться. Например, Гевара говорит, что ей приходят 3000 заявок в Копромаркет, но она смотрит не на людей, она смотрит на проекты, которые вы присылаете. Но когда какая-то инициатива выбирает вас как персоналити, как людей, то им очень важно вас было встретить вживую. Поэтому если у вас есть возможность каких-то людей из вот этих тренинговых инициатив встретить вживую, это намного повышает ваши шансы. Как пример скажу свой личный пример. Я на ITFA Academy встретила, кстати, и на DOK Leipzig тоже, встретила представительницу, девушку с Евродок. Мы с ней поговорили, это было буквально 15 минут, но эти 15 минут позволили мне для нее запомниться. Потом через месяц мы встретились с другой девушкой на ITFA Academy, с ней я тоже поговорила. И после этих 2 разговоров на следующий год я попала непосредственно в Евродок. То есть я не знаю, насколько большие у меня были бы шансы, если бы этих разговоров не было. Поэтому, если у вас есть возможность лично встретиться с кем-то на фестивале, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Если вернемся к Копромаркету, то вы, когда вы уже пройдете, вы получите список людей, с кем вы встретитесь, обязательно посмотрите, кто это, потому что вы должны понимать, что именно, какие ваши нужды они могут, в чем вам могут помочь. Допустим, в тренинг-инициативах, в учебных инициативах вы не можете просить у них, чтобы они стали копродюсерами. Или у фондов вы не можете просить, чтобы они научили вас или помогли вам разработать идею. То есть вам нужно понимать, кто именно перед вами сидит. Или, например, если вы в списке видите человека, который пишет, что это копродюсер, который находит деньги на Netflix. А вы говорите, Гевара, у меня проект, который не подходит для Netflix. И она вам отвечает, так сделайте проект, который вы могли бы потом в дальнейшем продать на Netflix. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы с этим человеком встретиться и завязать с ним какие-то контакты. То есть думайте наперед. Yeah, we also have here one super important question in the chat. I will translate it for you. Can I answer the question before about the cost, because I think it's very important. Yeah. It's not 300, it's 350 euro, the participation fees, I'm sorry. And you have to cover the accommodation and you have to cover the travel. And there will be, of course, some per diem. So in total, depending on the country you are coming from, if you are selected, it might get to 2,000. And that's why you need to understand that calculating this participation in your budget from the beginning, it's a must. For each film project, I will always recommend you to put on your budget for 2 or 3 workshop, market, film, whatever. You need that because you need to build the network and the connection, and you need to invest. It's investment. It's what you are putting here as a producer, because then next project will be easier for you after you are, because you invested and there was something that was done and you are building an experience and network. And going to festivals for many producers, sometimes it's a must, even if they don't have project. Like if you are a producer based in Europe, it's always, you have access, it's easy. It's a train with 60 euro or 100 euro. So you go to ITFA, you come to DOK Leipzig, you go to Vision du Riel, you come to Locarno, whatever, because it's always good to be around there. You are even searching for a project or going to present a project, or you are watching the films, or you are talking, like meeting people in the networking event. Or going to like seeing the panel, or you are on a panel, because it's the place. You know, it's the gathering place that you needed to be part of it, because it's gonna always expand something. You know, it's gonna bring you something. So always in your finance plan, in your budget, you plan for 2 or 3 market or workshop, because it's part of the production. And you will finance it. You know, if you are applying for development workshop, then when you get a money for development, it's to cover this. And when you get money for a production, it's to cover this. And I know it's
impossible to compare with the income from some country because it's really more than your income as an individual. But when it's part of the production, then you cover it. Да. Okay, let's translate this. Yeah. Гевара в самом начале пошутила, что это не 300 евро участие в этом копромаркете, а 350 евро. То есть даже немного выше, чем сказала нам Майжан. Но, как добавила Кристина, это не эти деньги вы не должны платить при каждой заявке, вы оплачиваете это только когда вы попадаете непосредственно, когда вас выберут ваш проект на сам копромаркет. Также это 350 евро, это только за участие, туда не входит проживание, туда не входит перелет, который вы, конечно, столкнетесь, находясь в Центральной Азии. Общая стоимость такой поездки может быть 2000 евро, и она примерно так нам и обходилась, да, Кристина, на двоих. Поэтому Гевара говорит, что обязательно эти суммы, они, конечно, очень большие, и их нужно обязательно считать в бюджетах ваших фильмов. Обязательно в бюджетах ваших фильмов вам нужно закладывать 2-3 таких маркета, потому что это не просто инвестиция в фильм, это также инвестиция в вас, как в профессионалов. То есть, встречая всех этих людей, разговаривая с ними, понимая те возможности, которые вы можете получить от них, вы можете в дальнейшем намного быстрее и намного эффективнее финансировать свои фильмы. Поэтому все, что вы будете тратить на такие поездки, все засчитывайте в бюджет. И когда вы потом в каком-то фонде получите деньги, например, на development, вы можете эти деньги вернуть с вашей поездки. Потом, когда вы получите отдельные деньги на продакшн, вы с них тоже можете вернуть эти деньги с поездки. Так что инвестируйте в себя таким образом. И европейские продюсеры всегда этим пользуются, и начинающие, и продвинутые, тем, что у них есть возможность просто сесть на поезд и поехать на все большие крупные фестивали и купить аккредитацию для того, чтобы быть непосредственно в этой среде, для того, чтобы встретить людей, которые им нужны, для того, чтобы поговорить напрямую с режиссерами, для того, чтобы найти проекты, которые им потом было бы интересно делать. Так что европейские продюсеры постоянно этим пользуются, и вы тоже обязательно, если вы туда попадаете, обязательно пользуйтесь этим. And there is something very important also about this point is that we do completely understand like how the production circumstances is very different from country to other. Some money are easy for producers, for some other producers money is very difficult. So when you apply to such a thing and you get selected, you contact these people, me like DOK Leipzig or any other, even try with any other, I think, like platforms like, listen, I need to come, but I have this and this and that problem. I need support in visa, for example, or I need support in financing this. And then it's part also of our job to do our best to help. So, for example, we can go to the third party, like Goethe Institute, and tell them, listen, we want to invite these filmmakers from this country. Would you support? So maybe they will support the travel and the accommodation, and then we take a discount on the fees, and then it's possible, you know. But you always have to ask and explain, and then we try our best, and maybe we get somewhere that's completely doable. Okay, I also jump in with this because actually Goethe Institute supported our travel or our flights to DOK Leipzig. So it's completely true, 100%, and I will translate this to filmmakers. Ребята, если вы главное подали и вас выбрали, то это тогда уже даст вам большой буст о том, что делать дальше. Да? От себя скажу, что у вас будет адреналин, и вы будете думать, где найти возможность поддержки вашего проекта. Даже если наши государственные структуры вас не поддержат, то вы найдете возможности, куда обратиться. Но что сказала Гевара, это то, что они со своей стороны, естественно, будут на связи с вами, и вы можете написать им и сказать, я вот испытываю вот такие проблемы, и мне нужна помощь с визой, мне нужна помощь с финансированием или с чем-то еще, с чем возникнут вопросы. И они со своей стороны могут привлечь какую-то третью сторону. Например, вот она упомянула Goethe Институт, про который я потом сказала. И это важно. Если вы сами напишете в Goethe Институт,
Это одно. Если институт получит письмо от фестиваля, это другое, и вероятность возрастет. То есть это вещи, с которыми можно справиться, не бойтесь этих больших сумм. Еще раз повторим, инвестируйте все в себя. Нас всего тут 18 в зуме. Кто если мы? So, thank you, Gibara. Welcome. And the other question was what? Yeah, we have one very nice question in the chat from Victoria. Victoria Shigai, right? Maybe another Victoria. Yeah, the question from the director and producer of the project, and she have the project in development, but actually she doesn't have any shootings, so visual materials. Is it a problem to apply without visual materials? A little bit, because we need to see, like we ask for a teaser or trailer, or it could be also a selected footage or something like you did during the research footage material, anything. If not in like minimum scenario, some photo stills, because we need to see something, and that's also connected to the decision makers. Later, you will, if your project is selected and in October you still don't have footage or something, it will be very complicated to make good out of these meetings and participation. It won't be the same outcome when you have something as a research material or a footage, because like people want to watch, want to see, want to understand, want to listen to that, and also it stick definitely in the people's head. Like they want to see that what kind of footage style you have, you know, even if it's not the final visual treatment, you know. But why we are asking about now, it's to make sure that later on October you have something to share and exchange with the potential co-producers or decision makers. So if, because this is important, like, so if for now you don't have, and you maybe will have till October, mention, say that, apply and say that, listen, I have this and this, or this is my timeline schedule, so till then I will have this and that. Да, если у вас нету пока съемочного материала, это может быть проблемой. Но вместе с тем, если вы планируете по своей таймлайн своего проекта, что к октябрю у вас будет какой-то материал, да, вы можете это указать. Вот, например, сейчас у вас нет никакого материала, который вы сами сняли, но, может быть, у вас есть фото. Это может быть тоже выходом. И если вы так талантливо описали свой проект и прикрепили какого-то рода визуальные материалы, пусть даже фото или даже мудборд, да, что-то прикрепили, и потом вы были выбраны, то тогда имеет огромный смысл, чтобы к октябрю у вас был все-таки визуальный материал сделан. Потому что это повысит ваши шансы при разговоре с decision-мейкерами намного. Если они встретят вас с текстами и без всякого визуального материала, они как визуалы, как киношники, конечно же, они будут не до конца удовлетворены, и outcome из этой поездки будет не такой высокий. А вы же понимаете, сколько нужно инвестировать времени в то, чтобы поехать, да, и имеет смысл взять из этой поездки максимально сколько можно. It's like everything else, like more you are prepared for this participation, the more benefit you get out of from. Otherwise, you will be paying all this money and effort and time and things and not really getting a big step develop, you know. So like more prepared you are, like more you are sure about the people you are meeting, the best you will come out of this kind of 2,000 euro cost. Это касается не только визуальных материалов, но вообще всего, что вы будете подготавливать к этому маркету. Чем более хорошо вы подготовитесь, тем более разумно потратите эти 2000 евро, как сказала Гибара. Очень важно понимать, зачем вы их тратите. We also have one question from Maxim. And Maxim, will you ask yourself? But you are muted, I guess. Yeah. I have only one addition, that Victoria told in the chat that she at the moment has a previs and I guess some visual materials, and her trailer will be ready by September, so she will mention it in her application. Super. Okay. Hi everyone.
and I really appreciate for this meeting. And I have two questions. First question about mistakes. Can you give or explain some mistakes which you made during the selection in application form from applicators? Maybe it's not like a mistake, but you understand, or it's maybe interesting project, but some not enough information. And what's area which we as applicator pay attention? It's my first question. And second question, have Leipzig DOK some specific area which interested in, maybe some topics which specify this your festival? Thank you. Okay. You want to translate the question or I answer? Yeah. If Maxim can himself translate briefly. Да, конечно. Два вопроса. Первый вопрос, если, я попросил Дивара рассказать о каких-то типичных ошибках, которые встречают отборщики фестиваля в заявках, и на что обратить внимание нам, как людям, которые подают заявки при заполнении заявки. И второй вопрос был, если у Leipzig DOK какая-то область интересов, какие-то темы, на которых специализируется фестиваль. Okay. First, the question that sometimes people are also we are as human creative in mistakes, so I cannot expect sometimes things are beyond my expectations, because it's not I worked for another association also that I established in Berlin for 5 years, and before also I did 4 years in another association that was always about application and stuff. And sometimes, things are not clear, or we are so creative in making mistakes. So in these submissions, for the what is really doesn't make sense or doesn't help, it's keep repeating the same things. So there is a log line. Log line is different than synopsis. It's not just like the same one you started and then you continue more. There are two different things. The long line is one line. It's very might be very poetic, about this idea in your head. And then the synopsis, it's more details. It has information. It has hint on a place and time and history or whatever, because it's just longer. And then when you go to, for example, the project history, for example, we have something called project history in the submission. And many people send us the story, very big story behind why they pick up this project. And then we mentioned again that no, project history, this is a film project. Tell me the production history behind, or the history of making behind, which is workshop participation and any other professional, any other industry occasion or convention you have been in. So it could be like a point, really simply points, we went to this for that, we participate in that with this, in that stage we participate in that. Or we applied for this and this, and we are waiting for. As workshop, as market, as participation like that, not as only the fund. And sometimes also people get confused about finance plan and what's there, what's confirmed or secured, what is requested or pending, and how much is left. So sometimes people, but this is fine mistake, this is fine, because they told me the total of the budget is 200,000 euro and requested is 20 and left is 10,000. It's mathematically it doesn't work. You are not giving me the right impression. It's what is confirmed
including your own investment, and what is pending, which is mean you applied for but it's not confirmed yet, and how much you are looking for. Okay. Yes, this was too long, I'm sorry. Yeah. Да, на первый вопрос насчет ошибок или на что людям, которые подают заявку на Копромаркет, на что им стоит обратить внимание. Сама Гевара работала в Берлине на несколько других ассоциаций, на 2 года, 3 года, и она сама тоже писала заявки и принимала заявки. И часто бывает такое, что люди либо они слишком креативно подходят к своим заявкам, либо они не очень ясно выражают свою мысль. Это очень тонкая грань, когда не ясно и когда слишком креативно. Первое, на что она хочет обратить ваше внимание, это на повторы. То есть у вас есть, допустим, логлайн, и у вас есть синопсис, и если вы в логлайне уже про что-то сказали, а потом в синопсисе опять начали про это же самое рассказывать, не добавляя деталей, то тогда это вы просто меньше рассказываете о проекте, и у вас меньше возможностей, чтобы пройти. Например, в логлайне у вас что-то очень креативное, поэтическое, короткое описание проекта, а потом в синопсисе вы уже подробно останавливаетесь, например, на героев или на локациях, которые у вас будут, более подробно рассказываете, отталкиваясь от своего логлайна. Потом еще один вопрос, на котором часто люди спотыкаются, это project history, история проекта. Люди начинают описывать, допустим, почему я решил заняться этим проектом, какая у меня была внутренняя мотивация, но этот пункт, он не про это, он именно про то, что вы к этому моменту сделали в своем производстве. Например, вы куда-то подали, или вы с этим проектом участвовали в какой-нибудь скрипт-лаборатории, или, например, вы получили какие-то деньги от своего национального фонда на этот проект. Про все это вы должны описать. Также, может быть, вы уже сделали какой-то исследовательские съемки уже сделали, или вы встретили уже своих героев. То есть именно в продакшене, что вы сделали, вы описываете там. Если вы куда-то, допустим, подали с этим проектом, но еще не прошли, про это тоже напишите, что этот проект был подан туда-то, туда-то, допустим, он был подан в такой-то фонд на такую-то сумму, или с этим проектом я хочу участвовать в такой-то тренинговой инициативе, это тоже указывайте. Следующий пункт, который всех смущает, это финансовый план. Очень важно, чтобы ваш финансовый план математически совпадал с тем, что вы написали. Например, вы пишете, что ваш общий бюджет 2000 евро, а потом, когда смотришь на то по частям, где, откуда, какие деньги, оно не выходит в общем на 2000 евро. Поэтому к этому надо относиться очень внимательно. Там у них есть такие деления, как, например, pending, то есть ожидает решения, applied, то, что вы уже подали, confirmed, это то, что вы уже точно получили. То есть на это обращайте внимание, что у вас математически должно оно совпасть, и обязательно указывайте looking for, мы ищем, сколько еще денег мы ищем. То есть эта сумма, она должна в сумме, все эти пункты должны совпадать в ваш total budget. And most important, there is a part in the submission called what are you looking for from the document. This is the most important. The more specific you are, the more realistic you are, the more you give me the impression that you are coming exactly, you know what you are looking for, and you're gonna make benefit also out of this. So try to not write a poet or something there, you know, like you're looking to make this world a better place. Like, don't write that. Just write me like, I have a film about music I have an element of music in my film, and I'm looking for that on producer who might secure the right for this and that. So, you know, for example, you know, or I am shooting on a film school or in a school, for example, for kids for special needs. I don't know. So I am interested in meeting producer who worked on a topic like that, you know, or a film like that. Or I am interested in to meet some initiative fund who gives special interest for that, so like fund for that. So if you have anything special element in your film that might
connect you to a money source or something, mention it. Or for example, you are now in, I don't know in which city, but maybe your character is visiting Dortmund, a German city. Then tell me, you might have a shooting in this city, because then maybe it's easier if your project is selected. I find you potential co-producers from this city. I let you meet people from this region, you know? So anything special or specific in your project and might help us on understanding, just mention it that, see, I'm looking for this because I have this. И еще один очень важная часть вашей заявки — это то, what are you looking for, что вы ожидаете от участия в копромаркете. Это очень важно, потому что сама Гевара, когда видит то, что вы ищете, ей самой потом легче найти партнеров, которых вы могли бы встретить. Она говорит, не пишите в этой части стих, или не пишите, что я этим фильмом хочу сделать мир лучше. К сожалению, это не то место, где это надо написать. Геваре нужно понимать, с кем вам лучше встретиться. Например, если ваш фильм про музыку, допустим, вам надо найти права на Beatles, вы пишете, что вот я ищу, у меня в фильме будет музыка Beatles, поэтому мне нужно найти кого-то, кто мог бы эти права мне помочь приобрести. Или, например, вы снимаете в школе, где учатся сложные дети. Вы ищете копродюсера, который, возможно, уже работал в фильме, у которого была такая же тема. То есть ищите что-то, что могло бы связать вас с будущим бюджетом или с будущим копродюсером или с будущим фондом. Например, если вы говорите, что вот ваша история, она проходит в Казахстане, но ваш герой, он в какой-то момент уезжает в Германию, в Берлин, и вы ищете копродюсера, который бы помог вам в Берлине организовать съемки и в Берлине мог получить деньги, то есть про это обязательно тоже напишите, то есть вот эти связи обязательно упоминайте в части What are you looking for? And maybe if I have a chance to ask the last question, but most important for us, since here in our region we have absolutely different financial opportunities, and we have different budgets for documentary. And I really want you to give us like a small introduction of the average budgets from different countries. What kind of budgets usually projects have, from which point to which point? Because here we're talking about the super small budgets, and people feel themselves really shy to increase this budget, because here in Kazakhstan it's like normal to have about 50,000 as the highest budget at all, highest ever. So it's important to make understanding what kind of budgets exist. Я спросила ребята про бюджеты, какие бывают бюджеты из разных регионов, и вот у нас, например, средний бюджет, 50, не средний бюджет, а средний бюджет и маленький, а 50 тысяч евро — это очень большой бюджет считается для документального фильма. Но это не так в международной индустрии, и я попросила Гевару дать какие-то цифры. So yes, please. I think it's completely fine, and nobody should raise their budget to match like international standard, because you have budget of 50,000 euro because the costs are like this, because the income of people has this kind of average. 50,000 euro in Europe will not even cover like anything of the production. The minimum, like the average in Europe, sometimes it's 200,000, but also some people make amazing film with less, and some people make 1 million euro, like budget for a documentary, which is, for me personally, if you ask me as a Gevara, I don't understand how it happened, like what kind of production cost that brought you to 1 million, like I really don't get it. I mean, realistically, sometimes films based on archive might cost a lot, because releasing the rights for archive, it might be very expensive. 1 second might be more expensive than, I don't know, all your shooting cost or whatever. I don't know, like depending on what you are doing. Or editing, for example, it's
expensive, for example, in Europe. Like people fees, like if you have somebody who lives in Europe, their income is definitely different than in Arab world or in Far Asia or somewhere else, because for example, Al Jazeera give this budget like 55,000 euro because you can produce money of that in the Arab world, because you can make 52 minutes or 49 minutes of that money in the Arab world, for example. So it's the same kind of cost, because the rate, like the income of people or shooting cost per date or something, it's just realistic. I mean, it's just with this money. So that's something. But on the other hand, if you wanted to co-produce with another region that has it's more reach, you have to imagine that it will double the budget, because the part of your cost will be in that area and it will be with that kind of income, and you need to calculate, are you ready to take this, and it's fine if you come to me and tell me like, listen, my whole budget is 60,000 euro, I get 10, I'm looking for 50. Whatever, it's completely fine, because it's economical question about the cost of life, of everything in different areas. Спасибо. Гевара ответила, что, конечно, полностью зависит от региона, в котором вы находитесь, зависит ваш бюджет, потому что он включает в себя зарплаты, типичные зарплаты для этого региона, и, конечно, они отличаются. Вот это совершенно нормально, например, что 50 тысяч евро у нас здесь строит документальный фильм, но на 50 тысяч евро в Европе вы бы даже минимальные работы не смогли провести. И также она сказала, чтобы вы, не стеснялись писать тот бюджет, который у вас сейчас в данный момент рассчитан, таким, как вы его видите, но в то же время учитывали, что если вы будете делать копродукцию, то ваш бюджет, можно сказать, в 2 раза увеличится. Потому что, делая копродукцию с более богатыми странами, вы, соответственно, должны учитывать зарплаты, которые там будут получать специалисты, и ваш бюджет повысится значительно вместе с этим. Поэтому полностью зависит от стабильности валюты страны, в которой вы находитесь. И сама Гевара еще поделилась таким наблюдением, что ей непонятно, почему некоторые бюджеты могут стоить 1 миллион, ей как Геваре, но ей как co-production market координатору может быть уже понятно, конечно, но вот как Геваре ей непонятно, как можно так раздуть бюджет и что именно там столько стоит. Но иногда за меньшую сумму, чем 200 тысяч евро, в Европе делают прекрасные документальные фильмы, но средняя стоимость это 200 тысяч евро. And we also have one question. If I right, yes? Yeah. Hello. Thank you so much for the meeting. I have 2 questions. The first question is it possible to apply as a director and producer in one person? So I'm thinking of producing the film myself. I'm not fully sure yet, but would it be possible to apply with my own production company? Without much experience as a producer yet, but as a producer director in one. And the second question is regarding the budgeting. You say that, of course, if you have a co-production partners in future, the cost, the general budget will increase significantly because, let's say, I make a post-production in Europe and so on. But then in my current budget, let's say, if I don't have a co-production partner yet, what numbers should I be putting? Taking that into consideration, or taking into consideration the fact that I would be doing everything, let's say in Kyrgyzstan, and I would not do any of the post-production, or nobody from my crew would come from Europe. No, okay. I translate yourself, then we will... перевести, да? Первый вопрос, можно ли подавать как режиссер и продюсер в одном лице? И второй вопрос касается бюджета фильма. Если, допустим, пока у меня еще нет партнеров, стоит ли указывать, учитывая, что, допустим, полностью весь продакшн и постпродакшн будет
происходить, допустим, в Кыргызстане с расценками кыргызстанскими, или иметь в виду, что, возможно, при наличии копродукционных партнеров стоимость бюджета определенных пунктов в бюджете будет возрастать? Yeah. First of all, it's like definitely an existed business model. You know, many artists, filmmakers, directors, they produce their own films alone. So that's completely legal and exists and fine, and we deal with it. So it's definitely okay to apply as the same person, like being a director and a producer. We don't have a criteria against that, so you can definitely apply, and then it goes to the selection committee according to the project and how much you can apply. For example, if a director / producer comes to me and say like, I don't speak English and it's difficult to come and I will be the only one to present, I will be hesitated to select them, you know, because then it's too much. It's too much, you know. How are you gonna handle all this, you know? If it's your first time producer, you're gonna handle, there will be challenging, you will maybe sometimes have a lot of question or something, but you have to manage it if your film is selected, you know. Just like sometimes, because maximum 2 people can represent the project, even 2 producers or 1 producers or director and producers, but director alone cannot represent, because it's sometimes about making commitment and the producer should make that. So it could be yourself, director and a producer, and then you do this commitment and you do these meetings and you are sure that you are asking your question. What we believe, it's sometimes like it's difficult just to handle, you know, like it's not the easiest life ever, because it's take a lot of from your energy. It's like, now I am director, now I am producer, now I answer on this point and now I answer on this point. So that makes just your life difficult, but not anyone else. But I have experience at co-production market just with fictional work, so I've been presenting, pitching many times. Yeah. I kind of think for documentaries. Then you are a producer also, like that. Yeah, so I've been producing a lot of my own work before, and then I thought, if I don't have anyone at the moment, maybe I should just apply as a producer. Yes, of course, of course. You are eligible to apply. It's a criteria that exists. You can just handle all the meeting yourself if selected, and that's, yeah. Mm-hmm. So it will not be like for a selection committee. No. A strange moment. Okay. It will be. It comes all together as one package. You know, what is your project? What's your profile? How the submission is strong? What kind of material, of topic, whatever. It's one package all together. Mm-hmm. Yeah. And the second question, да, я просто уточняла по поводу. I forgot actually, but it was just about проблема ли это или нет, если Гевара говорит, что довольно сложно практически, когда это один человек, и для режиссера заниматься продюсированием довольно сложно. Она сказала, так как у меня есть опыт на кинорынках и так далее, со своими проектами, но не документальными, игровыми. Она сказала, что в принципе теоретически это возможно, и проблем никаких нет. The second question about the budget, if you are keen, you are in seek of co-production, then check the numbers and write your budget according of having, as if you are in searching co-production. So make, if you are willing to do the post-production in Europe, write that in Euro prices, you know, or in US prices. Because then the potential co-producer come and see and understand that you did this research, these are the numbers, this is what we are talking about, and then they start negotiating with you. You know, like, listen, we can make this easily, this will be difficult, we have this deadline coming, that deadline coming, whatever. So, but if you want to keep the budget as on what you're gonna spend in your own country with this rate, then why you will even ask and participate in a co-production, like seeking for co-producers. But sometimes it, like, some elements might change, so you might do the sound in a country
and finishing in another country, or it might be about subtitling whatever. So it make a difference, but make sure like what does you want to do in which country, so why you are looking for co-producer from here and there, and make the budget according to that. Did you see that? Oh, I guess that all of us understand it. Then finally, we spent in Zoom 2 hours, even if we had Thank you so much, Clara. 20 people online and 10 people offline, or 15 people offline in Kyrgyzstan. Even if we have so small group, we had 2 hours and a lot of questions. So thank you very much, Givara, for your very kind support of us, because you can see clearly that we have different kind of questions and in different levels. So we will maybe we will ask any of you, if you feel enough comfortable to apply, just raise your hand to Givara remember you. And we also lost some people in Kyrgyzstan, just because in Kyrgyzstan we have summer school for documentary filmmakers, very young documentary filmmakers. Kurdistan, you say Kurdistan, right? No. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Okay, the film. Okay. But there was somebody from Kurdistan, right? No. Okay. I was like, because the name Dilnaz for me could be Kurdish. Yeah. Very mixed here, and here we have different cultures, 5 countries, but completely different cultures. Yes, I can imagine. So thank you so much, Givara, for your time, and for all of us filmmakers, also thank you so much, and let's please be connected. If you have any more questions, please contact us in Instagram or by Gmail. I put it in the chat. And see you. Good luck. Just last thing to mention, that if you go to DOK Leipzig website and you see the co-production market, there is email and telephone number which is come directly to me. It's my email. So if you had more question before applying, because now it's 9 days to the deadline, go through it and ask me as soon as possible. Sooner is better. Now it's going already crazy with the amount of questions and submissions and stuff. So yes. Definitely. And also good luck for you with these applications from our region. Yes. Okay. Thank you, everyone. It was a pleasure. Thank you so Thank you. much. Bye-bye. Bye.